CNN کے نمائندے فرید زکریا نے امریکا اور ایران کے درمیان جاری جنگ پر سخت تاریخی تنقید کر ڈالی۔ ان کے تجزیے کے مطابق امریکا مشرق وسطیٰ تنازع میں الجھ کر اپنی طاقت، اثر و رسوخ اور عوامی حمایت کھو رہا ہے، جس سے وہ اپنی حکمت عملی اور عالمی موقف کمزور کر رہا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے برطانوی سلطنت نے اپنے عالمی اثر و رسوخ کو برقرار رکھنے کی کوشش میں تاریخی طور پر زوال دیکھا۔ Britain at the turn of the 20th century was the world's sole superpower. The British Empire's share of global GDP reached roughly 25% in the late 19th century, about the same as the US today. And London was the world's financial capital. Britain had thwarted Napoleon's bid to rule the European continent and Russia's effort to expand more into southeastern Europe during the Crimean War. It presided over a vast empire that spanned the globe and set the agenda for international life, much as Washington does today. Britain found itself responding to instability, nasty regimes, and power vacuums all over Asia and Africa. These missions all seemed compelling at the time, but had the effect of keeping London distracted by an endless series of local crises